operations. That is like we discussed, right? Lambda operations. So I think it's still the cluster is coming up. Yeah, it is still coming up. Yeah. So this is like creating RDD. We know this two here is the Naga recording start అయిందా? చేసేయండి. Okay. ఇంకా పిక్ అవ్వలేదండి, అది మీరు పైన చూస్ చేసుకోవాలండి. అర్థం కాలేదు. క్లస్టర్ పిక్ అవ్వలేదండి ఇంకా. మనం సబ్మిట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా తీసేసుకుంటాం. ఓకే. అంటే అది ఇంకా రన్ అవుతుంది, జనరేట్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్. So here what we are doing is, first step, we are creating a RDD with sc.parlines, that is 1 2 3 4 5. This is a list of numbers in two partitions. This is partition. So we are creating a RDD. Then we are creating a new map function. Here this is a transformation. See, this map transformed RDD from one to other RDD. So here we are changing a little bit within the using a map function. That is, we are changing the RDD to a new RDD using a lambda function inside map function. What it is in lambda function is, it is adding just 1 to the list of numbers. So it is executed. So the transformation has been executed, but we have two things, right? One is transformation, the second is actions. So transformations will take it is as Spark is a lazy execution, all the transformations will just be pipelined, because we have a concept called pipeline. I will just show you in detail that also. So this lazy execution will work in a pipeline. So this pipeline is nothing but the transformations, however we generate step by step. The Spark understands the transformations and it creates a pipeline. So once that is done, if we use a collect after transformation, this is an action. So the entire transformation, it executes now. I mean, the pipeline, it has executed now. See, here this is x plus 1, that is 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 is 4, 4 plus 1 is 5, 5 plus 1 is 6. So this is how the lambda function is applied on the new RDD. So for looking for the pipeline, we can see here Spark job. So if an interviewer asks you like how a action and a transformation differs when you're executing command, when you're executing in Spark, you can just tell them like, if a Spark job is executed, it is considered as an action. Simple terms. So if no Spark job is triggered with your code submissions, then these are all transformations. So here we can see the DAG visualization. See, we saw like the DAG thing, right? See here what it is doing. First it is doing the parallelization, then it is executing this. We can see the pipeline here in the under stages.
Here we can see that driver, that is nothing but this driver is nothing but there are a worker node and a driver node, right? So this is the driver node. We have one driver node. Now we just processed a worker node. That is one thing. So we'll continue some more operations on the same thing. So in the next thing, I'm just creating a data frame. So how we create a data frame is like this: spark dot create data frame. Spark dot create data frame, and I'm using a tuple, that is AE, BF, AG, these things. And lastly, I'm creating a one more tuple called name and info, that is taken as the columns for the data frame. So the first tuple is taken as a data of the particular thing, and the last tuple, which includes the column names of the tuple, column name of the data. Here display of df is nothing but displaying the data frame. So if you see here, there are 3 jobs executed. You can see each one of them. See, for just creation of the uh, data frame, it has executed so many times in so many things in the pipeline. This we call it as pipeline. And similarly, if we see for job 2, so these are all transformations happening. So it is varies, like in stage 2 it is taken as 4 by 4, that is partitions are increased to from 1 to 4. So the Spark engine itself, we haven't uh, mentioned any partition here in the uh, creation of the DF or the display of the DF. But the job itself, the Spark job itself has taken it to 3 and 4 in the second job. In third job, it is taken same thing for three more partitions. So we can tune up these partition things actually. So let's see stages what is happening. Yeah. So here you can see that like each job, like each stages for this is for second job. Since we have 4 stages, see each stage how much it had taken, and you can see like what is the transformation taken place here, and you can see the duration of the transformation, how long it takes taken place actually. And here the collect, it is nothing but the display thing. So this took like zero point 0.4 seconds. And the scheduler is first in first out scheduler. This is taken care by Yarn resource manager. So default scheduler mode is first in first out. This scheduler is nothing but when we submit the job, it will give the preference to first come first serve kind of thing. So that is the scheduler we have from as a default scheduler for Yarn thing. So
it is doing like first in first, using the same first in first out job. So in production and all, we use like custom things and all. Those will be configured by the DevOps teams. So this is our data frame, and in this, like in Databricks, we could use these things for plotting, but we need to select the particular things. Like maybe histogram, it will show. Not a big data, so not also it cannot show. So we'll see whenever we have only two columns kind of things, where we have the data and projection things, because here both are string values, so it cannot be projected. And so until here I'll be clear, like creating an RDD and data frame. These are basic tasks in Spark, and how the pipeline generated, how the transformations happens, and how once we use the collecting, it will submit a job, which internally, like for data frame, it had 4 stages. When 3 jobs it submitted everything. So are we clear about this? And the lambda function, usage of the basic lambda function with map function. Are we clear? We use map to iterate the things. Map is nothing but mapping each and every element of the list or the RDD. So the lambda function, x is actually each element, like I we use, right, in for loop. Similarly, in lambda function, x is commonly used actually to do the functions. It is lambda x means we are just defining an x function, x variable, and then doing an operation with x plus 1 expression. So are we clear about this? Shall we move on? Yeah, Karthik. As you wrote that as a lambda function, is it in a Spark inbuilt in Karthik? It is a Python inbuilt actually. Okay. But if at all we want to make our custom lambda function? No, custom lambda function is same thing. There is no custom lambda function as such. Like you can define your this thing. What lambda is a variable calling. For example, lambda x. It is a denoted as, that is a function which is calling a variable x, and colon, you are doing what is that particular expression you want to apply on the variable. So I am here applying x plus 1. So for every operation using math thing, I am using this x plus 1. So it will act on every single element of the RDD. Map is a Spark variable. Lambda is a Python variable. Yeah, it's something like, in a C program, we try to write the pi is equal to 3.17 something. Yeah. It will, wherever you try to use the pi, that value get replaced. Suppose, no, this is not like that. This is a kind of for loop. For I, we start, right? Yeah. For loop. So similarly, like that. మేబీ LSQL లో మీరు ప్రొసీజర్ రాశారు కదండి. ఓకే, ప్రొసీజర్ రాసేసి ఆ ప్రొసీజర్ ని మీరు కాల్ చేసుకుంటా ఉంటారు కదా, సేమ్ వే. Yeah. This is not a procedure actually. This is a function like in coding it's a function. Yeah. అంటే మనం defining function is different. అంటే function లోపల కూడా again you can use the lambda thing. These are called lambda expressions to solve a problem. ఒక ఇది మనం ఒక వాల్యూ వేరియబుల్ మీద మనం ఒక ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది చేయాలంటే, రన్ చేయాలంటే we use lambda. So here we are creating a x variable similar to I. For I, you do this particular expression, like doing one by one, iterating over the entire set of a list or something, right? Similarly,
similarly, it is doing the same thing here, iterating over entire list of numbers in the RDD. So first lambda, then what is the variable we need to work on? So x is the variable because we are using one variable here, 1, 2, 3, 4, 5. So that is equated to x, and then we are doing an operation that is adding 1 to the x. So if at the first time when x fetches the value from the RDD, it is 1. So 1 plus 1 is 2. Then it will go to next one. So this is how it moves on at each one. Each element, it will actually execute the same expression. It is an expression actually, like iterative process. For iterative process, we will use lambda. అంటే మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుండొచ్చు, అంటే ఇక్కడ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ కూడా వస్తుంది అనమాట. మనం ఇప్పటి వరకు లైక్ ప్రోగ్రామింగ్ చేసింది కానీ, కోడింగ్ చేసింది కానీ, లైక్ ఎనీథింగ్ we used to go from left to right కదా. అంటే ఇప్పుడు మనం RDD డాట్ మ్యాప్ lambda function, lambda x is equal to x variable, then x plus 1. On top of that, we are applying x plus 1. So it is step by step, one after other, from left to right. But in PySpark, since it is a functional programming, sometimes we come from right to left. అంటే కొన్ని మనం ఇప్పటి వరకు చూసుకున్న అంటే కోడింగ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నది అన్ని కొన్ని కంప్లీట్ గా రివర్స్ అయిపోతుంది అనమాట. I will see, like once we move to such an extent, like advanced extent, I will start using those. అంటే అది కామన్లీ యూస్డ్ కోడింగ్ ఇదన్నమాట. అంటే ఇప్పటి వరకు మనం లెఫ్ట్ టు రైట్ రీడ్ చేసాం కదా. సో రైట్ టు లెఫ్ట్ కోడ్ రన్ అవుతుంది అనమాట కొన్ని కోడింగ్ కాన్సెప్ట్ కి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. సో lambda function అంటే just understand, lambda is nothing but we are selecting calling a variable called x. We are equating that to an RDD and operation and doing expression which is x plus 1 expression. We are running over the iteration entire set of the RDD. Is it clear? అక్కడ కామా 2 అని ఇచ్చారు కదండి, అది నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీషన్స్ ఇచ్చారు కదా. మనం స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు కదండి. స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదండి, అది మనం ట్యూన్ చేసుకోవడానికి అంతే మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఎప్పుడు అంటే లైక్ మీరు స్పెసిఫై చేయకపోతే స్పార్క్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. వీ కెన్ స్పెసిఫై దట్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ఏ 50 node cluster, many people also running the same thing. సో మీరు వాళ్ళకి అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మనం యూజ్ చేస్తాం. యూజువల్ గా డిఫాల్ట్ గా ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఉంటుంది. సో టు అవాయిడ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్, అంటే యూసేజ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ పార్టీషన్స్ అట్ ఏ టైమ్, యూ క్యాన్ చూస్ ఫర్ యూజింగ్ 4 partitions, 5 partitions like this. లైక్ స్పార్క్ కి మీరు వదిలేస్తే స్పార్క్ విల్ టేక్ లైక్ కంప్లీట్ 50 node cluster తీసుకుని డివైడెడ్ బై 50 చేసేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూఆర్ రన్నింగ్ సమ్ 500 MB ఆఫ్ డేటా కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అంటే దానికి టైం చేసుకోవడానికి ఇట్ విల్ రన్ లైక్ దట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యాడ్ అని, కానీ మల్టిపుల్ జాబ్స్ రన్ అవుతుంటాయి క్లస్టర్ లో. సో వి ట్యూన్ అప్ ఎ లిటిల్ బిట్, అంటే టైం ని ఓవర్ రైడ్ చేసి మనము పార్టిషన్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో 4 కి లిమిట్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఫెచింగ్, అంటే ఫస్ట్ 4 partitions తీసుకుంటుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 4 తీసుకుంటుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 4, ఇలాగా ఇట్ విల్ టేక్. If you don't, if you're not giving this partition number, it will directly divide the entire thing into number of partitions available and it will process. డిఫాల్ట్ పార్టీషన్ ఏమన్నా స్పెసిఫై చేస్తామండి, లేకపోతే జస్ట్ డిఫాల్ట్ పార్టీషన్ అనేది ఉండదండి. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇట్ విల్ టేక్, స్పార్క్ విల్ టేక్. అంటే ఎన్ని పార్టీషన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అన్ని పార్టీషన్స్ తీసేసుకుంటుంది. డేటా ఇస్ బిగ్ టు హ్యాండిల్ all the partitions. Since if we are using the FIFO scheduler, it will directly trigger you. They cannot proceed because your partitions and the entire partitions are occupied by your job. So to avoid this, we specify the partitions so other jobs can run at the same time. That is the idea behind specifying the partitions.
ఓకే. కార్తీక్, ఇక్కడ మనం వన్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం కదా ఎక్స్ అని. ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకోవాలన్నా కానీ వీల్ ఏబుల్ టు x comma y, that's all. ఓకే. We'll see those in the coming next coding. అక్కడే ఇచ్చేసేయచ్చండి, మనం అక్కడే ఇచ్చేసేయచ్చండి. ఎక్స్ కమా వై ఇచ్చేసి ఎక్స్ ప్లస్ వై చేసేయచ్చు. x plus y is like how it will calculate కదా. ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ తీసుకుంటుందండి 1 అది. బట్ మన ఇంటెన్షన్ అది కాదు కదా, ఎక్స్ ప్లస్ 1 మాత్రమే మనకి అవ్వాల్సింది. చూడండి, లైక్ ఐ విల్ జస్ట్ టేక్ దట్ మీరు చెప్పినట్టు. You need 2 values there. You are creating 2 variables అన్నప్పుడు లిస్ట్ లో 2 values ఉండాలి. టపుల్ డిఫైన్ చేయాలంటారు. ఓకే. Yeah. I will not understand. And you will not get any errors while doing transformation. Only when you take an action, then you will trigger an error in the transformation. So that's why it is called as lazy execution. Spark is the lazy execution. So shall we move on? Yeah. Here, if you see, I'm creating a list. Just a list. Yeah. సో అంటిల్ మనం యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేసే వరకు కూడా అది ఇన్ మెమరీలో ఉంటుందా, లేకపోతే జస్ట్ అది రన్ చేసుకుని ఉంచుకుంటుందా? అంటే జస్ట్ పైప్ లైన్ డాగ్ చూసుకున్నాం కదా, ఆ పైప్ లైన్ రెడీ చేసుకుని ఉంటుంది. వన్స్ వి కాల్ ద కలెక్ట్ థింగ్, అంటే మనం డేటా చూడడానికి ఒక యాక్షన్ అంటాం దీన్ని. వన్స్ వి రన్ అన్ యాక్షన్, ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ సబ్మిట్ ద ఎంటైర్ పైప్ లైన్. ఒక పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఈజీ కాన్సెప్ట్. పైప్ లైన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అదే ప్లాన్, నథింగ్ బట్ పైప్ లైన్. పైప్ లైన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం ఫస్ట్ చేసిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ లో ఉంటుంది, దాని తర్వాత వచ్చింది ఇట్ విల్ యాడ్ ఆన్ టు ద పైప్ లైన్స్. మనం ఇప్పుడు ఒక పైప్ లైన్ అని ఎందుకు అంటామంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కనెక్టింగ్ ఆఫ్ జాబ్స్ వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్. మనము ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకుంటామో ఇట్ విల్ జస్ట్ యాడ్ ఆన్ టు ది పైప్ లైన్ వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్. ఓకే. Until a collect function, that is action, is called. Input output ఉంటుంది, మధ్యలో అంతా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. That's all. Okay. So understand it is a pipeline or a DAG. It will create a DAG basically. DAG is nothing but a pipeline. Let's చెప్పొచ్చు ఇలా. So these are the terms which we usually see in Spark actually. Pipeline, DAG. So how transformation and actions works ante in transformation it will create a pipeline or a DAG. Once we call a action, it will execute the entire thing. That's all. That simple it is. In simple terms lo cheppalante. Or how do you know like if a action is performed ante triggering of Spark jobs is nothing but action has been taken. That's all. ఒక స్పార్క్ జాబ్ ట్రిగ్గర్ అయ్యే వరకు there is no యాక్షన్ అని. ట్రిగ్గర్ అవుతేనే యాక్షన్ ఈస్ ఇన్ ప్లేస్ అనేది. అంటిల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, మీన్స్ లేజీ ఎగ్జిక్యూషన్. బట్ హడూప్ వాస్ నాట్ లైక్ దట్. వన్స్ we use something, some query or something, it used to execute then. So that is the main difference between Spark and Hadoop. So resources ni ela optimize chesukovalani Spark is built for that. Karthik, can you just give definition of the transformation, maybe in the interview to represent it? Generally, definition of transformation is nothing but a lazy execution in Spark, and it will create a DAG or pipeline for the execution of the Spark job. Once an action is called by the developer or somebody, it will trigger the entire pipeline or the DAG or the collection of transformation to be executed. That's all. okay. రాసేమంటారా? లేదు, ఇది రికార్డ్ అవుతుంది కదా మేము. Yeah. That's all. Like
Transformation is nothing but creating a DAG or pipeline, which is a code which is written by a developer. Then once an action is called by or a Spark job is submitted into the cluster, that is an action. So it will execute the entire transformation or the DAG or the pipeline of the code. That's all. So DAG annade, transformation annade, pipeline annade. So executing these when we call an action. This is called, why it is called a lazy execution, because during transformation phase there is no submission of a Spark job until unless there is an action in place. That's all. Okay. You're clear kada ipudu what is transformation? Transformation, DAG, pipeline, 3 are same thing. It represent like ante manam choppe idi change avutadi ante. Why it is lazy execution ante until unless there is an action in place by in the code, it will not execute the transformations. That's all. Action tarvata manaku transformation radu, transformation tarvata action vastundi. So we'll move on to the next thing. Here, if you see, I'm creating a list L with two things, a key and value pair kind of things. It is a tuple again. So that particular list I am pulling into a RDD pair, which is creating an RDD using sc.parallelize of L. So I'm just executing that. So here we just did a transformation of adding a list to a RDD pair, list of tuples to a RDD pair. Now when I execute, this is a collect, is a action. So here we submitted a Spark job, which is basically, see, it actually took 8 things, 8 partitions here. So if we see the DAG, it is very simple. We created, we executed, that's all. There is no other transformations or something. Just we added into the things. For just adding things, it created 8 tasks, nothing but 8 partitions it created and submitted. See, this is the driver ID, and these are all the worker nodes. So the driver is same. So this is how we visualize, right? One driver and many worker nodes. So here we have 8 tasks. It is broken into 8 tasks, and it added. So duration you can see here, and event time. We are not bothered about these things, but we are only bothered about this particular thing, matrix of the executing. And you can see each and everything, how much it took. That's all. So that is the main idea of giving an and one more thing. So we'll see, like, once we have something local ela untadi anadi. So the PySpark local ela untadi ante this is actually a portal ante manam chusukunnam kada different ports in Hadoop, like name node, data node annetiki different ports untayi. Similarly here in Spark also we will see those things. If you have a local cluster, then you could access that particular thing with localhost :8080. So this is executed. Now collect is executed. క్వశ్చన్ అండి. Yeah. ఓకే, ఇప్పుడు ఆర్డిడి మనం ఒకటి ఫైల్ ద్వారా రీడ్ చేసి క్రియేట్ చేయగలమండి. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ప్యారలైజ్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తాం కదా. Yeah. ప్యారలైజ్ RDD using file ante manam chusam kada, read text file anedi. That is how we can do. Yeah, these are the tools to create the RDD. Yes, correct. Ante inkokati undi, which is a whole text files and similar kind of text files. We could read them. Yeah. ఓకే, ఇక్కడ ప్యారలైజ్ కి వచ్చేసరికి మనము లిస్ట్ ద్వారా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఇంకోటి టపుల్ ద్వారా క్రియేట్.
లిస్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టపుల్, అందులో మళ్ళీ జస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఏదైనా రావచ్చండి. ఇట్ మే బి డిక్షనరీ ఆల్సో. అదే పాసిబుల్ వేస్ అనమాట మనకి. ఓకే, లిస్ట్ ఇచ్చేసి బట్ ఎనీథింగ్ ఇట్ ఈస్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ మాక్సిమం. అంటే ఇప్పుడు మనము ఒక లిస్ట్ ద్వారా క్రియేట్ చేసాం కదండి, జస్ట్ 1 2 3 4 5 అని క్రియేట్ చేసాం కదా. అంటే మనం అది దాన్ని ఆ పర్టికులర్ థింగ్స్ ని ఐదర్ ఇట్ విల్ టేక్ ఎ కీ ఆర్ ఎ వాల్యూ లా తీసుకుంటది. బట్ ఎనీథింగ్ మోర్ దాన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్స్ మ్యాప్ అండ్ మ్యాప్ అంటే నథింగ్ బట్ పేర్ ఆఫ్ థింగ్స్. కీ అండ్ వాల్యూ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ లో మాత్రమే అది అర్థం చేసుకోండి. మీరు కీ ఇచ్చి నంబర్ ఆఫ్, ఇప్పుడు మనం డిక్షనరీలో ఇస్తాం కదా, ఒక కీ అండ్ వాల్యూ ఇస్ లైక్ సమ్ కామా 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 అని ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాం కదా, ఇట్ ఆల్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ వాల్యూ. ఓకే 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 సేమ్ థింగ్ విత్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ టెక్స్ట్ ఫైల్ మనం చూద్దాం, లైక్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ వన్ వర్డ్ కౌంట్ ప్రోగ్రామ్. సో మనం చూసుకున్నాం కదా జావాలో ఎన్ని పేజెస్ ఆఫ్ ఇది కోడ్ రాసాము, సో ఇక్కడ ఎన్ని రాస్తామని. విల్ సీ లైక్ నౌ వీఆర్ జస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ అవర్ పేజ్. సో లాంబ్డా ఫంక్షన్ అంటే లైక్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇది చూసుకున్నాం కదా, దిస్ ఇస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ హియర్. The function is nothing but f is equal to, నేను యూస్ చేయలేదండి, I did use this. అంటే ఒక ఫంక్షన్ లాగా మనం ఎలా రాసుకోవాలంటే ఎఫ్ కాల్ చేసి we could just give these xy things and we can do the transformation thing. సో ఇక్కడ అంటే ఈ RDD is nothing but the one which created first 1 2 3 4 5 we created కదా, ఆ RDD యూస్ చేసుకుంటున్నాం. This one, this RDD I'm using here. So I will just explain that. సో ఇదేంటంటే హియర్ స్ట్రింగ్ RDD అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఏం యూస్ చేస్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ ద లాంబ్డా ఫంక్షన్, ఐఎమ్ యూజింగ్ ద స్ట్రింగ్ అంటే ఎక్స్ అన్ని, అంటే ఆ నంబర్స్ ఉన్నాయి కదా 1 2 3 4 5, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దట్ అంటే టైప్ కాస్టింగ్ చేస్తున్నా టు ఏ స్ట్రింగ్. ప్లస్ హలో అనే ఇది స్ట్రింగ్ ని దానికి యాడ్ చేస్తున్నా. ఇట్ ఈస్ కన్కాటినేటింగ్ ఆఫ్ టూ స్ట్రింగ్స్, ఒకటి నంబర్ 1 2 3 4 5 వీటిని కన్వర్టింగ్ టు ఏ స్ట్రింగ్ అండ్ యాడింగ్ ఏ స్ట్రింగ్ కాల్డ్ హలో ఇంటూ దట్ అంటే కన్కాటినేటింగ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1 హలో 2 హలో 3 హలో 4 హలో 5 హలో. సో ఆర్ వి గెటింగ్ దిస్? ఏమవుతుంది అని, ఇది సింపుల్ లాంబ్డా ఫంక్షన్ అగైన్ స్ట్రింగ్ కన్కాటినేట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ ఏంటి RDD, ఆల్రెడీ మనకి RDD అనేది ఉంది విచ్ హ్యాస్ ద డేటా 1 2 3 4 5 లిస్ట్. సో దాన్ని ఈచ్ నంబర్ ని ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ టు ఏ స్ట్రింగ్ విత్ స్ట్రింగ్ str of x అనేది which is a lambda function. It will run on the entire list and I'm collecting that. It is concatenating. So now you are getting familiar with the RDD, I mean lambda function కదా ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది. కార్తిక్ అక్కడ 1 2 3 ప్లస్ లో XYZW అని ఇవ్వండి, సో దట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు. ఇలాగే కదా మీరు చెప్పింది కృష్ణ. In place of 1 2 3, as it is trying to add the one hello to hello, we try to put that strings into the declaration and try to add that. So
అయితే మనం ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఓన్లీ ఎక్స్ ఉంటే చాలు కదండి, ఇది తీసేది. జస్ట్ ఎక్స్. యా sorry. Yeah, you can see the result here. It will consider as a one ఇదన్నమాట. అంతే, మీరు ఏది ఇచ్చినా that x will run on that particular list of elements. ఇప్పుడు క్లియర్ కదా కృష్ణ? యా కార్తిక్. Yeah, so this is how it is executing. So we'll just move on like some more operations on same thing. So again I'm creating an RDD which is again on the same thing. L is equal to RDD.map. RDD is nothing but 1 2 3 4 5. I'm adding x plus 2 now and collecting it in the same line. So map and collect rendu ఒకే line కి తీసుకొచ్చాను. Initially we are executing that in two different lines కదా. So here I'm executing in one line. So if you see here, so it is submitted as how many stages. Visualization of DAG is there, and here if you see job 10, this is job 10. So it has two partitions basically here, and it is one DAG, parallelize and collect. Adding one particular thing here, that is map thing, and collecting that. So ikkada entante then we need to see it is displaying the L 2 4 6 8 10. So we are adding 2 to each thing of x. So 2 4 it is into x, sorry, it is multiplication not addition. X into 2, it is doing this particular task for the RDD list of elements. So entire thing మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే రెండు we brought the map function, the lambda function and the collect function to one entity, so that we are creating as one RDD. So when we print that particular RDD, we'll get directly the last one which is collected, this one 2 4 6 8 10. So everything we can code, that is the beauty of Spark actually, we can code everything in continuous fashion. So L again I'm defining as L is equal to 100, range of list of 100 elements I'm getting 0 to 100. Then I'm just adding that L to RDD. So we'll just execute that. This particular thing you understood, right? I'm creating a range of elements which is L. I'm just pulling that into the RDD. That is, now RDD value is L, that is 0 to 99. Now in the next step, first see, I'm creating here multiple things in one line. So first it is mapping. Here parallelize L is done. Dot map lambda x is equal to x plus 2. So this what it does, it adds this particular 0 plus 2, it is 2, like that it will add all
until 99. And here I am using a filter function. This is filter function to filter the things. Like once the map function is done, I'm using a filter function over that, and again I'm using a lambda function, which is nothing but 2 modulus of x modulus of 2. It's nothing but x divided by 2, and the remainder should be 0. So whatever the multiples of 2 will get a 0 remainder. So we'll filter out that. That is the intention of using filter and the lambda function here. And again I'm using a map function to make that particular number to converting into a type, which is a string, and adding a text called num next to it and collecting that. So are we clear with each of the steps? Just above this thing, we did the same type of thing, like creating an RDD, then doing a transform, mapping that, and adding the text, converting that string to a, text, number to a string, and then adding, concatenating them. So, are we following this particular expression we did? Yeah, Karthik. You can visualize, right, how it is done. For this particular job, till here, it is transformation. So the last part, which is collect, that is the action. So it executed only one job. It up to the spark to how many jobs it should trigger on it. We have no control over number of jobs to be executed. But in Hadoop, we had that particular thing, how many jobs to be executed, everything when doing the map and reduce traces. But here we don't have the control over that also. Is the last number 100 Karthik in that list? Last number ఏముంటదంటే, like we have probably 99 అంటే 100 ఉండొచ్చు. Yeah. 98 plus 2 కదా. Yeah. So that is the last number. Now we see a new concept called cache. So cache is nothing but, మీకు cache అంటే ఏంటో తెలుసు. What is cache in general terms? బ్రౌజర్ క్యాష్ అదే మనం పెర్ఫార్మ్ చేసి, Yeah, like holding something in memory, that's all. Simple terms. Holding some value or something in memory. So దాన్ని cache అంటారు. టెంపరరీ రైట్ కార్తిక్? యా కరెక్ట్. అంటే మనము క్లీన్ చేసే వరకు వెళ్ళదు కదా క్యాష్. మనం ఇప్పుడు బ్రౌజర్ కుకీస్ కానీ ఇవన్నీ క్యాషీలో ఉంటాయి అంటారు. సో క్యాషే క్లియర్ చేసి మళ్ళీ ట్రై చేయండి అంటాం కదా, ఏదైనా కొత్తగా మనం బ్రౌజ్ చేస్తుంటే ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తుంటే, బికాస్ ద ఎర్రర్ ఈస్ ఆల్రెడీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద క్యాషే. సో వీ విల్ బి కీప్ ఆన్ గెటింగ్ దట్ ఎర్రర్ అంటిల్ అండ్ దట్ వి క్లియర్ దట్. యు నో దిస్ కాన్సెప్ట్ కదా. సో సేమ్ థింగ్ హియర్, అంటే క్యాషే అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే మనం వాట్ ఎవర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ డన్, అంటే కలెక్ట్ ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి పెట్టుంటాం కదా, దాన్ని క్యాషే చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ స్టోర్ దట్ ఇన్ టు ఏ మెమరీ. సో అది అక్కడే ఉంటుంది, మీరు రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇంతవరకు ఏమవుతూ ఉండాలి, ఇక్కడ ఏమవుతూ ఉండాలి అంటే ప్యారలైజ్ ఎల్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ ఇట్ క్రియేట్స్ అన్ ఆర్డిడి కదా. ఎవ్రీ టైమ్ when you execute a collect function action, this used to execute the parallelize L. So every time you collect and use chesnappu, that spark job used to go and create the RDD step by step iteration anamata. Create the RDD, then next transformation, next transform map, everything. So here what it is doing is, manu rdd.cache for this ante it will already storing that particular value. మీరు వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చాలు, అది క్యాషేలో యాడ్ చేసేసుకుని ఉంటాం. అంటిల్ అన్లెస్ యూ క్లియర్ దట్, ఇట్ విల్ నాట్ గో అవుట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. అదే ఇట్ విల్ బి దేర్ యాక్చువల్లీ. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్యాషే. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఏ ఆర్డిడి అండ్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ ఆర్డిడి,
and then you are using cache ante our entire process will be cached. So you can just use the last step. It will start from the last step. They need not execute the entire things again. So that is the idea behind caching. You're getting my point here? అంటే ఇప్పుడు ఇది రో నెంబర్ 3 లో ఆర్డిడి క్యాష్ అని ఉంది కదండి. ఇక్కడ చూడండి, లైక్ after this, if I use str 1 dot caching, so I have used cache here on RDD1 str RDD1 అనేది. So if I in the next step I'm using that and creating an function which is again a string. Here I am adding name. So here it will not execute entire thing అనమాట. ఇక్కడి వరకు మనం చేసింది ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఉంది కదా, it will not execute this. It will directly take this particular thing which is already there, str RDD1, and it does this. అంటే మనం ఎలా చూడొచ్చు అంటే this is what we are creating and cache it. Okay, this is cache it. The green symbol is called cache it. అంటే మేబీ So it is actually the time. It is the time consumed. అంటే మనం time ని reduce చేస్తున్నాం because we have the data already. str RDD1 అనేది underscore RDD1 అనేది we already cached it. So we need not run the entire thing again. So that is the main idea behind this. So ఇక్కడ చూసుకుంటే what is the time taken for ఒక కమిట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసామని అనుకోవచ్చండి. కమిట్ అనేది చెప్పలేం కానీ స్టోరేజ్ ఒక సేవ్ చేసుకున్నాం, ఆ పర్టికులర్ RDD1 అనే దాన్ని స్టోర్ చేసుకున్నాం ఫర్ అవర్ రీయూసేజ్. కమిట్ అనేసరికి ఏమవుతుందంటే నాగా అది కమిట్ చేసి అంటే అక్కడికి స్టోర్ చేసేసి సంథింగ్ విచ్ కెనాట్ బి ఆల్టర్డ్ నౌ విత్ ఎనీథింగ్ అనేది వస్తుంది. అక్కడి వరకు ఇట్ ఈస్ సేవ్డ్ అనేది బేసికలీ. అదేనండి, ఇప్పుడు మనకి 11th స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనం క్యాష్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకపోతే కనుక స్టెప్ నెంబర్ 1 నుంచి అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. మనం ఎప్పుడైతే 10 దగ్గర కమిట్ క్యాష్ అని పెట్టేసామో 1 to 10 ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఆల్వేస్ ఇంకా 11th నుంచి correct. Execution will start from 11. That is the idea behind caching. కార్తిక్, కలెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయనంత వరకు మనకి క్యాష్ ఏమి ఉండదు కదా? కాదు, ఆర్డిడి క్రియేట్ అయింది కదా అట్లా ఎస్టిడి. నేను ఎక్కడ ఆర్డిడి కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత నేను క్యాష్ చేయట్లేదు. నేను చేస్తున్నానంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఈ ఆర్డిడి క్రియేట్ అవుతుంది కదా, అక్కడి వరకు నేను క్యాష్ చేసేస్తున్నా. అంటే ఇప్పుడు పైప్ లైన్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, కలెక్ట్ వచ్చేసింది, యాక్షన్ ఇస్ ఇన్ ప్లేస్, అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. కానీ ఇది క్రియేట్ అయి ఉంటుంది కదా, ఏదైతే క్రియేట్ అయి ఉంటుందో ఆ టైం కన్స్యూమింగ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్
ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ని అగైన్ ఇట్ విల్ నాట్ రన్ అన్నమాట. ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏదైందో దాన్ని స్టోర్ చేసి పెట్టేసుకుని ఉంటుంది ఆ డేటాని. సో ఇది ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మాత్రమే, రైట్? మీకు కలెక్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా. సో ఐ మీన్ క్యాష్ పైన రాస్తే ఇట్ విల్ జస్ట్ హ్యావ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, తర్వాత పైన కింద రాస్తాను, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ హ్యావ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. కానీ కలెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు, అంటే ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు యాక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏదైతే డేటా ట్రాన్స్ఫర్మ్ అయిందో దట్ విల్ బి ఇన్ మెమరీ. ఓకే, విల్ స్టార్ట్ అవర్ నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఫ్రమ్ దేర్. We need not create the RDD1 and again str RDD1 అనేది మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకొని ఇదంతా ఉండదు. It will already there str RDD1 is already executed and stored in the memory. It will use that particular data to process the next step, next operations or transformations, whatever we do. సో కార్తిక్ సార్, ఒకసారి మీరు నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళండి. Yeah, here నెక్స్ట్ ఏంది కదా ఇది, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు RD1 డాటా మ్యాప్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి మనం ఒకటి ఇచ్చాము. ఓకే, RD2 తీసుకొని ఓకే మ్యాప్ అని ఇంకో సమ్ నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాను. మధ్యలో నేను కరెక్ట్ కాల్ చేయలేదు. ఓకే, యూ కెన్ అజ్యూమ్ లైక్ ఇన్ కమాండ్ 13 లో కలెక్ట్ మీరు కాల్ చేసే వరకు ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. యా, అవును, కలెక్ట్ కాల్ చేసే వరకు ఇట్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. మీరు అక్కడి వరకు ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ స్టోర్ అయిపోయి ఉంటుంది. మీరు ఇది మళ్ళీ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆల్సో ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్. అంటే ఆ కోడ్ ని మనం ఆ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది కదా, ఆ ఎంటైర్ పైప్ లైన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. మళ్ళీ ఆ లాస్ట్ లో ఉన్న ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో అక్కడ మాత్రం తీసేసుకుంటుంది డైరెక్ట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు ఈ ట్యాగ్ ఉంది కదా, 1 minute కడితే ఒక్కసారి 14th కి వెళ్ళరా. 14 ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆల్రెడీ క్యాష్ లేదనుకున్నాం కొద్దిసేపు. ఓకే, ప్యారలైజ్ ఆఫ్ ఎల్ అన్నాను. ఓకే, సో ఎల్ ని లోడ్ చేసుకుని ఉంది. దెన్ RDD మ్యాప్ ఆఫ్ ల్యాండా అని చెప్పేసి 4th రన్ చేశాను. ఓకే, నేను 5th రన్ చేసినప్పుడు 4th జరిగిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా అగైన్ జరుగుతుందా ఇన్ కేస్ నేను క్యాష్ ఇవ్వకపోతే? అదే ఇక్కడ క్లియర్ గా రాస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ క్యాష్డ్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అగైన్. అందుకే దాన్ని డీటెయిల్ గా రాశాను. వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ యూ ఆర్ క్యాష్డ్, ఇట్ విల్ నాట్ రీ-ఎగ్జిక్యూట్ అగైన్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. It will take that transformation already in the memory, which is in the memory. But next 2 steps ఉన్నాయి కదా, 4 and 5. If you execute 5, ఈ 3 తీసేసుకొని 3 తర్వాత 4 ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది మళ్ళీ. Okay, okay. So because 4 is not in cache, if you do a cache after 4, it will take from 4 directly. It will not execute 2 at that time. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే 4 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, 5 కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రెండు సపరేట్. ఐ మీన్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్. ఇన్ కేస్ నేను క్యాష్ కనుక చేయకపోతే ఐ మీన్ 4 లో నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, 5 లో కూడా మళ్ళీ రీ-ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. 2, 4 and 5 all 3 will execute క్యాష్ చేయకపోతే. ఒక్క నిమిషం. I will show you. Wait. I'm committing cache. I'm just executing the code block. So see how much time it took అనేది మనం ఈ టైమింగ్ లో చూసేసుకోవచ్చు. సో మనం ఇక్కడ ఇది కోడ్ ఏం చూడట్లేదు. విల్ సీ ద టైమ్, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టుక్ అనేది. అంటే మనకు అంత తేడా కూడా ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే డేటా ఇస్ వెరీ లెస్. 74 milliseconds అని ఉంది. ఓకే, జాబ్ 15. ఓకే అండి, are we clear? 74 milliseconds, just remember that. So I am executing cache now with cache. First time it will take ఇది అని చెప్పాను కదా. So this is job 16.
So it took 81, correct? 81 ms తీసుకుంది. Previously 74 ms తీసుకుంది. So remember these two, 74 and 81. Now I am re-executing the same script, which is job 17. It is 78. అంటే ఇది దీని మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. Just wait. So we'll take this. I will add into a new thing. 74 and 81 మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. So this is 18. See, 1 second it has been reduced actually from the cache to non-cache. అంటే మన డేటా తక్కువ ఉంది కాబట్టి you are not seeing so much change actually. Same thing. Okay. I will just make some changes. మీరు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే తక్కువ టైం తీసుకుంటారండి. Just wait. I will just make it L అనేది తీసుకుంటాను కదా. I will increase the L. There is a L range of 100 ఉంది కదా. I will create 10,000. So you will see a drastic change in the RDD thing. So it has been executed. So now this is cached. So it is submitting the 2019th job. $75 ms it took. We'll see re-execution. I think it will take the same time, I guess, or less. See, there is a huge difference now because of the caching. It took 74 in the first execution, and there is a drastic difference in the second execution, which is 64 ms. If you re-execute the same thing, it will take less only. ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఇప్పుడు తక్కువ అయింది కదా, I just change this cache thing. So now I am commenting this, I am executing this. I am not caching now. So I am executing this. You will see huge increase in the time. No, it didn't change. Mainly ఇక్కడ మనకు డేటా తక్కువ ఉందండి, like to visualize this. సో మనం హ్యూజ్ డేటా మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ క్యాషే చాలా యూజ్ అవుతుంది, బికాస్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ ఇన్ ద టైం. ఇట్ ఈస్ 56 ఓన్లీ. అంటే క్యాషే చేసేటప్పుడు కూడా ఇట్ టేక్ సమ్ టైం అనమాట, లైక్ స్టోరింగ్ అ వాల్యూ ఇంటూ క్యాషే ఇది ఇట్ టేక్ సమ్ టైం. మనము ఇది చూసుకుంటే ఈ క్యాషే పార్ట్ లో అది ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. క్యాష్ అదే డేటా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది యాక్చువల్గా. మనం ఆ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ అనేది చూస్తాం. అట్లీస్ట్ ఒక 1 టెరాబైట్ ఇలా, మనం 1 టెరాబైట్ కూడా అవసరం లేదు, అట్లీస్ట్ ఒక 1 MB 2 MB ఇలా రన్ చేసుకుని క్యాషే చేసుకున్నప్పుడు విల్ సీ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద థింగ్స్. Also like
cache కి ఎంత టైం తీసుకుందని here. So it is cache. Again there is increase 73 seconds. So it is taking for the cache. Storage. Third, 8. So here, what is the time taken for Okay, and that is fine. And the concept of actually అంటే క్యాష్ దీనికి ఇట్ టేక్స్ టైం అన్నమాట. అది చూస్తారా ఫైల్ ఓకే. మనం ఒక పెద్ద డేటా ఏదైనా అంటే లార్జ్ డేటా ఫైల్ ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు వీ కుడ్ సీ దీస్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ విల్ సీ దెమ్. అంటే మెయిన్లీ క్యాషే చేస్తే ఏంటంటే మనకు తక్కువ అవుతుంది అనమాట టైం యూజువలీ. దట్ ఈస్ ద ఐడియా బిహైండ్ క్యాషింగ్. ఓకే కరెక్ట్. యా. సో అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇది అర్థమైంది కదా క్యాషే కాన్సెప్ట్. అండ్ జస్ట్ పుట్ దిస్ బ్యాక్. So this is the next step is we are doing a RDD dot RDD is nothing but here that L which is a 10,000. I'll just reduce that as well. So ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ థింగ్ లైక్ ఐఎమ్ యాడింగ్ RDD dot filter then lambda function యూజ్ చేసుకుంటూ లైక్ ఐఎమ్ యూజింగ్ x divided by 2 is equal to 0 అనే ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ ని కాల్ చేసి ఫిల్టరింగ్ ద థింగ్స్ అండ్ మ్యాపింగ్ అంటే మనం రివర్స్ లో చేసుకున్నాం కదా ఫస్ట్. ఐఎమ్ జస్ట్ రివర్సింగ్ దట్ సి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఐఎమ్ జస్ట్ రివర్సింగ్ దట్. ఇనిషియలీ వాట్ ఐ డిడ్ వాస్ మ్యాప్ అంటే ఫస్ట్ I added a 1 to a number and then I executed this. So but I'm just here filtering the things in the numbers. You see here RDD. I will yeah. If you see here it is 0. Mana RDD is 0 to 99. So we are doing an operation filter first, filtering whichever is a 0. Since 0 divided by 2 is actually a 0, so it is getting into the string. So till 98 we are not adding 2 here, so that is being reduced.
And finally, we are collecting that. So this is a similar command we used earlier. So here I am doing a multiplication over it. Ikkadenti I am using which are not which is not 0. That is x divided by 2 is not equal to 0 another. So initially I was using x divided by 2 is equal to 0 అనేది అన్ఫిల్టర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇక్కడ not equal to 0. So you are getting both negation of that actually. And then I am collecting that. After multiplicating this, first మనకు వేరియబుల్ వచ్చేది 3 వస్తుంది. So 3 divided by 2 is not equal to 0. Then it will be multiplied by 2, so that is 6. And then we have 5 into 5 divided by 2 is not divisible by, it is not divisible by thing, it is not 0. So it will take, and into 2 it will do, so it will you will get 10. So this is how it is executing. So now you are familiar with lambda functions, like different operations we does anagi. Okay. Yeah, Karthik. Now we move to shall we move to the joins and all, or will the next is like I'm creating the Cartesian product and then going to union joins, even concepts of joins and Yeah, but so will continue or will stop here? I am okay, Karthik. Others, please. I'm also okay, Karthik. Yeah, so we'll see the Cartesian parts also. So I'm creating 3 RDDs, RDD1, RDD2, RDD3. So here, first I'm creating a range 1 to 10, that is 1 to 9 numbers I will have. In second thing, I will have 11 to 19. In third thing, I will have 5 to 9. So are we clear about the first RDD1, RDD2, RDD3 creations? So now I'm doing a transformation. This transformation is nothing but Cartesian product. RDD1 dot Cartesian of RDD2. That is, it will add both. It will multiply 1 from RDD1. It is 1 to 9. So it will get the strings from 1, 11, 1, 12, 1, 13, 1, 14, 1, 15, 1, 16. Like that it will add. So you will get list of these things. Okay, these are nothing but I am doing a Cartesian over 2 columns. మనం ఇది రెండు RDD1, RDD2 two columns గా తీసుకుంటే ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ ఏ కార్టేషన్ ఆఫ్ కాలమ్స్. అదే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, క్రియేటింగ్ ఎ థర్డ్ కాలమ్ యూజింగ్ 1 and first and second column. So this is how we manipulate the data. So this is a Cartesian transformation, one of the RDD with the 2 RDDs. And finally I'm collecting that. If you see, it is taking one element from RDD1 and corresponding RDD2 element. It will multiply for, it is just taking those elements from 11 to range of 11 to 19. You will see all the ranges till 11 to 19 for all the ranges which are like 1 to 9. Now I am doing a union. You know union, right? RDD1 union RDD2. Then collecting that. Then RDD1 intersection of RDD3. Then collect. So here 2 jobs are executed. So first thing I need to check this. There are 2 things. I think I did 2 different things. Yeah. First we'll see this. RDD1 union RDD2. So it does everything. And first and second column ni kalpestundi. So first column is 1 to 9. Second column is 11 to 19. We are just combining both. That is union operation. You are getting the union operation now. Union and like it will collect entire elements of the 2 columns and sets. It is basically sets of operations. So are we clear about union? What it is doing? We know RDD1 has 1 to 9. RDD2 has 11 to 19. So it is combining both. Yeah, Karthik.
I'm executing the second thing, which is RDD1 intersection of RDD3. So ఇక్కడ ఏంటి RDD3 ఏముంది మనకి ఇక్కడ, it is actually 5 to 10, that is 5, 6, 7, 8, 9. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది ఇంటర్సెక్షన్ లో 5, 6, 7, 8, 9, because RDD1 has 1 to 9, so 5 to 9 is there. So whichever matching అంటే RDD1 లో ఉన్న ఎలిమెంట్, whichever corresponding element matching, only it will execute. That is intersection. అంటే both columns లో ఉండాలి, అంటే both sets లో ఉండాలి. These are all set concepts what we learned in our primary school. So this is union and intersection. Are we clear about union and intersection? This is how we compare between the columns. Is it clear? Yeah, Karthik. Yeah. So this is next part is checkpointing. Set a checkpoint directly. Like this is basically what we does is checkpointing is nothing but ఒక RDD క్రియేట్ చేసుకొని మనం ఒక క్యాషే అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా. సిమిలర్లీ దిస్ ఇస్ చెక్ పాయింట్. చెక్ పాయింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక పొజిషన్ వేర్ వి హ్యావ్ రీచ్డ్ అనేది నెక్స్ట్ టైం మనం ఏదైనా కంటిన్యూ చేయాలి అంటే విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ చెక్ పాయింటింగ్. సెట్ చెక్ పాయింట్ డైరెక్ట్లీ అంటే మనం ఒక డైరెక్ట్లీ అంటే ఒక మెమరీ స్టోరేజ్, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ నాట్ స్టోర్, దిస్ విల్ నాట్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద మెమరీ, దిస్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద డిస్క్. Cache అనేది limited for memory. This is for disk. You are getting both differences, cache and checkpointing. Cache అనేది మెమరీలో ఉంటుంది, అంటే మెమరీ is nothing but RAM. Disk is nothing but hard disk. So cache అనేది మెమరీలో ఉంటుంది. We cannot move it to a disk. But how to handle some operation which is very big operation. For example, మనం ఒక some huge transformation on data చేసాము. We need to just save that particular thing. Cache cannot be used because of limitations over the memory. And the RAM size చాలా చిన్నది కాబట్టి it will hit our performance of the system. So there is another class called checkpointing. So we use this to store that particular huge transformation into the disk. So we can access from the disk whenever needed. Are we clear about this checkpointing thing? అంతే కాన్సెప్ట్, ఇంకేం లేదు. అంటే మనం మెమరీలో ర్యామ్ లో స్టోర్ చేసేదాన్ని క్యాష్ అంటాము, డిస్క్ లో స్టోర్ చేసేదాన్ని చెక్ పాయింట్ అంటాము. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే చెక్ పాయింట్ ఎందుకంటే హ్యూజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసినప్పుడు వీ కెనాట్ హోల్డ్ ఇట్ ఇన్ మెమరీ, సో వీ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ ఇట్ విల్ మూవ్ ఇంటూ డిస్క్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ చెక్ పాయింటింగ్. ఎంటైర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ని డిస్క్ లో రాసుకుంటాం. సో whenever we wanted that particular, and that we don't want to run the transformation again, the huge transformation, we just get the data from the checkpoint done. So ఇక్కడ RDD1 అనే దాన్ని RDD అనే దాన్ని చెక్ పాయింట్ చేస్తున్నాం. Are we clear? Any questions on checkpointing? Yes, clear. Yeah. Checkpointing is for disk. Cache is for memory. That's all. అంటే ర్యామ్ అండ్ డిస్క్ అనమాట. హార్డ్ డిస్క్ అండ్ ర్యామ్. ర్యామ్కి వచ్చేసరికి స్మాల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ని మనం మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోకుండా స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ర్యామ్. చెక్ పాయింటింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హ్యూజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ని మనము డిస్క్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ హార్డ్ డిస్క్ లో. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంతే. కార్తిక్, ఇది కన్వర్షన్ పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 10 ఆపరేషన్స్ చేయాలి, 5 ఆపరేషన్స్ చేసి దెన్ 5 ఆపరేషన్స్ వరకు నేను క్యాష్ చేస్తాను. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ నేను ఇంకొక 5 ఆపరేషన్ చేశాను, ఆ వచ్చిన ఎగ్జిక్యూషన్ నేను చెక్ పాయింట్ చేసుకోవచ్చు కదా? ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నాకు హ్యూజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఓకే, సో ఇనిషియల్ గా నేను ఒక్కొక్కటి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. ఓకే, క్యాష్ లో చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. ఓకే ఓకే, నా కొంత ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ అప్పుడు నేను చెక్ పాయింట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటున్నాను. యా, క్యాషేలో ఉన్నదంతా చెక్ పాయింట్ లెక్క మూవ్ అయిపోతుంది. దట్స్ ఆల్ యూ డు.
Okay. So when you execute later point of time, the cached అంటే చెక్ పాయింటెడ్ థింగ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. క్యాషెడ్ రిమూవ్ అయిపోతుంది అక్కడ మీరు చెక్ పాయింట్ కి మూవ్ చేస్తాను. Cache you're writing the cache memory into check pointing, that's all. అంటే RAM to disk రాసేస్తున్నారు. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఉన్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనం చెక్ పాయింట్ చేస్తాం. yes correct. Okay. So next is something called bloom. ఇక్కడ ఏంటంటే like it is we have partitioned the number into 4. So we can see అంటే ఇది గ్లూమ్ ఏంటంటే ఎన్ని పార్టిషన్స్ ఎలా అది డివైడ్ చేసుకుంది ఆ నంబర్స్ ని అనేది మనం చూడొచ్చు. గ్లూమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హౌ టు విజువలైజ్ ద పార్టిషన్స్. సో ఇక్కడ మనకు కలెక్ట్ వచ్చింది, వీ కెన్ విజువలైజ్ ద పార్టిషన్స్. అంటే 1 ఒక పార్టిషన్కి వెళ్ళింది, 2 and 3 ఒక పార్టిషన్కి వెళ్ళింది, 4 and 5 ఒక పార్టిషన్కి వెళ్ళింది, 5, 6, 7, 8, 9 అనేది ఒక పార్టిషన్కి వెళ్ళింది. సో యు ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ పార్టిషన్స్ నౌ, హౌ ద పార్టిషన్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్. 4 partitions కి డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ స్పార్క్స్ హెడేక్ టు క్రియేట్ ద డేటా ఇంటూ డిఫరెన్షియేట్ ద డేటా ఇంటూ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద డేటా ఇంటూ 4 partitions. సో ఇక్కడ 4 partitions హార్డ్ కోడెడ్ చేశాను. సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ 4 partitions. గ్లూమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ షో ద పార్టిషన్స్ ఎలా ఉంది అనేది. సో ఆర్ వి క్లియర్ అబౌట్ దిస్ కాన్సెప్ట్? నేను ఇక్కడ కొంచెం చేంజెస్ చేసి మీకు చూపిస్తాను హౌ స్పార్క్ విల్ ఇంటర్నలీ డూ వితౌట్ పార్టిషన్స్ అనేది. ఆర్ వి క్లియర్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఇది? Same thing without partitions executed. Yeah, correct. See, I am now executing without partitions. Initially I gave 4. See, now if you see, it executed like how many partitions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partitions. Just a minute, 8. 7. 9. 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. ఇక్కడ 3 and 4 and 8 and 9 ఒకటే పార్టిషన్ లో ఉంది నాగా. ఓకే. Yeah. See, this is how Spark interprets with the partition. Gloom is nothing but to visualize the partitions, number of partitions used. So I'm putting it back here for 4. So again it will create 4. కానీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తుంది? It up to them, up to the Spark engine. So gloom అంటే మీరు విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు how many partitions have been created. Are we clear about this? Gloom అనేది GLOM అంటే మీకు ఇంటర్వ్యూలో పడొచ్చు దీని గురించి. How do you visualize partition of a RDDs? So it is nothing but rdd.gloom. Is it clear about the gloom? Yes. We'll move on. So here, see, I am using a coalesce అంటాము. coalesce యూస్ చేస్తున్నాను. Just tell me what we are doing here అనేది. What the coalesce doing? Just visualize the data and let me know what the call is doing here. Actually, 4 కింద డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. కాదు, ఇట్ ఈస్ సింపుల్. లైక్ కాలేజ్ 2 అని ఇచ్చాను. ఫస్ట్ మనము 4 పార్టిషన్స్ యూజ్ చేసుకున్నాం. సేమ్ థింగ్ నే ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. సో ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ ద పార్టిషన్స్ హియర్. కాలేజ్ విల్ రెడ్యూస్ ద పార్టిషన్స్ ఫ్రమ్ 4 to 2. 4 పార్టిషన్స్ మనం ప్యారలైజ్ లో యూజ్ చేసుకున్నాం. రేంజ్ 10,4 అనేది. నెక్స్ట్ కోలీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కోలీస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్? It is setting the partitions into 2. It is reducing the partitions to 2. Then gloom coming into picture, which executing the number of partitions ఎలా ఉన్నాయని visual గా మనకు చూపిస్తుంది. Colleague is used to increase or decrease the partitions. అంటే tuning up the partitions.
అంటే ఇప్పుడు డిక్రీజ్ చేసింది కదండి ఇది. Yeah, we can do increase also. For example, colis 6 అని ఇస్తారు ఇక్కడ. It increased. Sorry, actually ఏంటంటే ఇక్కడ colis can only reduce, it will not increase. కానీ ఇక్కడ ఇది ఇవ్వకపోతే గనక it will create 6 partitions. Why? Because 1 2 3 4 5 6. Yeah. Why? Because Spark దీన్ని override చేస్తుంది. Okay, Spark is actually creating 8. మనం ఈ colis ని తీసేస్తే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ క్రియేట్ చేసింది. సో మనం కోలిస్ యూజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ రెడ్యూస్. ఫర్ రెడ్యూసింగ్ ద number of partitions used, It will reduce. we can use 2 also. Yeah, to reduce the partitions we use colis. Okay. ఇక్కడ మనం 4 యూజ్ చేసుకున్నాము. సో it will reduce to 2. దట్ ఇస్ colis at gloom. Gloom ఏంటంటే పార్టిషన్ డిస్ప్లే చేస్తుంది, colis ఏంటంటే పార్టిషన్స్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టిషన్ ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ కాన్సెప్ట్స్ ఆన్ పార్టిషన్స్, అంటే ట్యూనింగ్ అప్ ద కోడ్ అన్నమాట. ఇవన్నీ what we have in the next test steps. Co group. Okay. So we'll see co group tomorrow maybe, like, because again the group concept starts, it takes some time to go through these grouping operators. So we'll stop it here. We'll continue with co-group tomorrow. Like, are we clear about till what we did today? I will upload this. I will just publish this. కార్తీక్, ఇప్పుడు ఇది స్పార్క్, ఇప్పుడు మనము పైథాన్, ఆర్, జావా చూస్ చేసుకునేటప్పుడు మనం పైథాన్ చూస్ చేసుకున్నాం కదా, అది ఫైనల్ గా అల్టిమేట్ గా స్పార్క్ కి కన్వర్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇది స్కాలాగా సబ్మిట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా. స్కాలా బైనరీ కోడ్ గా సబ్మిట్ అవుతుంది. యా, అది అసలు ఎట్లా మనకి ఫైల్స్ ఏమన్నా క్రియేట్ అవుతున్నాయా? వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ రైట్ నౌ టు గెట్ ఇట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో బైనరీ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనము హడూప్ లో ఏం చేసాము, మనం ఏది హైవ్ లో రన్ చేసినా, పిగ్ లో రన్ చేసినా, ఏది రన్ చేసినా ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఏ జార్ ఫైల్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ జార్ ఫైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జావా బైనరీ ఫైల్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ స్కాలా బైనరీ ఫైల్ బికాస్ స్పార్క్ అండర్స్టాండ్స్ ఓన్లీ స్కాలా. స్పార్క్ కి వేరే లాంగ్వేజ్ అర్థం అవ్వదు, ఓన్లీ స్కాలా ఇట్ కెన్ అండర్స్టాండ్. అదే, అది ఎట్లా మనం ఆ జార్ ఫైల్ చూసినట్టు దీన్ని ఇప్పుడు ఈ స్కాలా బైనరీ ఫైల్ చూడాలి అంటే ఏంటి? We cannot see that because స్పార్క్ అంటే స్పార్క్ ఇది ఏదైతే ఉందో ఓపెన్ సోర్స్ అవన్నీ క్లోజ్ చేస్తారనమాట. వీ కెనాట్ సీ దీస్ హౌ ఇట్ ఇంటర్నల్లీ వర్క్స్ అనేది. ఎందుకంటే ఇంటర్నల్లీ ఏం వర్క్ అవుతుంది అనేది మీకు తెలియకూడదు అనేది మెయిన్ కాన్సెప్ట్. డెవలపర్ నీడ్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ఇంటర్నల్లీ వర్కింగ్, అంటే ఇంటర్నల్ గా ఎలా అది కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే ట్యాగ్ వరకు మనకి ఇచ్చారు, లైక్ హౌ టు విజువలైజ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే దాని మీద దే క్రియేటెడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ట్యాగ్. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కానీ పైప్ లైన్స్ కానీ వి కుడ్ విజువలైజ్, బట్ వీ కెనాట్ సీ ద అండర్లైన్ కోడ్. అంటే మనము జావా మ్యాప్రెడ్యూస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు దెర్ వాజ్ ఎ హ్యూజ్ థింగ్ సబ్మిషన్ కదా, అంటే అది షెల్ లో మనం సబ్మిట్ చేసినప్పుడు వి విల్ ఆల్సో సీ సమ్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్, అంటే ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది. బట్ ఇంటర్నల్ గా లైక్ వెన్ వి మూవ్ టు ఏ ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇలాగే ఉంటుంది, లైక్ మన కోడింగ్ అంతా కూడా ఇలాగే ఉంటుంది, విజువలైజేషన్ కోసం యూస్ చేసేది. You need not bother about those things actually, how it creates a binary file and but to know that the concept like it creates a binary file in
Scala అనేది you should know that. So because Spark understands only Scala. It supports different APIs like Java, Python, R, SQL, but it understands only Scala binary. So how to convert that Python code into Scala అనేది they are writing it backend. That is inside Spark API. A Spark API ఎలా రాశాడు కోడ్ ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు. It is not open for the community. So are we clear about the things today which we saw? అంటే మీరు ఒకసారి ఇది రిపీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లైక్ అంటే ఇది బెటర్ గా ఉంది అనుకుంటాను కదా, లైక్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ఫైల్ నుంచి. అంటే వీ కెన్ గో అట్ ఫాస్టర్ పేస్. బట్ ఇట్ టుక్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ టు క్రియేట్ దిస్. So we'll see the rest of the things tomorrow. Like we have co-group and we have something called operations on co-group and collect as map, count by value, and how to plot histogram, everything. Then Glom we saw, and this is the main thing, combined by key. So we'll see that, and we'll get started with the other defining functions, everything. Joins got combined by joins kuda undandi. It's there. అది రెజ్యూమ్ అప్డేట్ చేశారండి. రెజ్యూమ్ నేను చూస్తున్నాను నాగా. యా చూస్తున్నాను. ఐ విల్ సెండ్ ఇట్ అక్రాస్ టుడే. ఎండ్ ఆఫ్ డే ఐ విల్ సెండ్ ఇట్. ఓకే ఓకే. థాంక్యూ కార్తిక్. యా థాంక్స్. మీరు అది స్టాప్ చేసేయండి రికార్డింగ్.